ka flashback kakujjukiza omwana mulenzi oyo yali mu NTV Host Steps mu 2013 kati tugenda kwa tutunulira obulamu bwe buzze butambulamu engeri yagenda China yatagenda ne family ye naye kyeyali asuubira si yafuna kubanga abantu abasinga ffenna tutambula ne tufuluma mu mawanga okugaziibwa mu byenfuna naye kyeyasangayo si kyeyali asuubira. Beera ng'oli ku YouTube, NTV Spark TV, Facebook byonna tugenda kubanga tubikuweereza kamwanirize ate atugende mu maaso n'emboozi yaffe. Wasuze otya? Bulungi nnyo wasuze otya? Banange omanyi omuntu wakutunira bw'ati ayinza okulaba nti oba oli muto wa Waikibenda. Yeah, abantu bangi bamufaanana. Waikibenda alina muganda bamuyita Michael. Atunedde exactly like you. Abantu bangi baza bakigamba. Yeah, so many people have told me. Naye nga temuli related wa ngeri yonna. Not related. Okay. Yeah. Subuza kubalabi baffe asigere baasi. Good morning everyone watching NTV and Spark TV. Manya gange nze Nandala Mathew. I am a dancer, choreographer and an instructor. Oh wow. Abazadde bo bali ludda wa? Oba ozaalibwawa? It's unfortunate. Abazadde bange bonna bangendako. Oh bambi kibi. I lost my mom in 2003. Yeah, so most part of my life I've grown up a motherless kid. Oh dear. My dad just passed on 2020 in September. Oh, that is so sad. Yeah, it's so. Mami yafa ine myaka emeka? Anji? Mami yafa ine myaka emeka? That time I think I was like 11 or 12 11, years. you are so young. Yeah, I was so young. Oh, and naive. Yeah, you can otandika otya okubanga oyingira mu okufuuka dancer mu ssomero ng'abaana bwe batandika? Actually nze natandika nkyali muto. Nali tata wange yali awuliriza nnyo those days Kanda Bongo Man, Alus Mabele, kwasa, yes. So I used to dance a lot nga nkyali muto. And then so throughout my school, like my studies, nali nzina mu masomero. Every school I go to, they knew me for dancing. Right from primary? Yeah, okay. Yeah, kutandika mu primary. Ate obudde nali nkola nnyo Lingala Ondombolo. Yes. Lingala Ondombolo. So then when I go to like my P7, I had a friend who introduced me to breakdancing. Yeah, so that's how I started my journey. Okay. Oli muki Oluganda walusomako mu ssomero? Nedda. Nze ndi Mugisu. Oli Mugisu. Naye saakulirayo. Taata wange Mugisu Muganda. Mama wange yali Munyankole. Yeah, so I was born here in Kampala, but we moved to Mbara. So nze nakulira Mbara nimanya Olunyankole. Oh, singa kumanya Olunyankole. Yes, Saidi ya mami? Yes, saidi ya mami. Mama yasinza amaanyi. Kubanga taata wange twali twogera Luganda. Then my mom gatwogera Lunyankole ate ng'egye twali eri Embarara. Everyone is speaking Lunyankole. So mama bwe yafa mwasigalayo Embarara? Yes, twasigalayo. My siblings, one's a firstborn on my mom's side. So my siblings were taken by my uncle because when I lost my mom, my dad was so broken. Nga takyakola oba okitegeera, so yalina stress ezo. So my uncle n'amutwalako abantu like my siblings. So nze and the last born ne tusigalako ne taata wange ne last born ne bamala ne bamutwala, and so for me I was with my dad. Ekintu kino kuba nti mama yafa nga oli muto tekyakukosa nnyo gwe ng'omwana? Kyo kyankosa because everyone wants to be with the mother. I know, right? Yeah, there's so much you can learn from your mother, but I didn't get that chance. Bambi. Ate mama olaba ebiseera ebisinga batera nnyo obutakkiriza mwana we kuyingira bino kubanga nze nange okutandika katemba mami yali amaze ovaawo. Okay. So daddy waba asigadde omanyi daddy mwangu nnyo convincing okuyingira. So do you think senga mami yaliwo osanga tewali badde dancer? Actually, it's true nti wano mu Uganda they don't see dance as a career. Balaba dancer ng'omuntu who has failed in life. Exactly. But yeah. Actually, that's what I've been working so hard to disapprove. Kubanga you can make a living out of dance. Ate banji we tulabye ba artists. Yes. And I'm so happy that my dad gave me that freedom. Nembanga nsokola kyenjagala. Yeah. Kati amasomero gano gonna gobaddemu like go government wali oziniramu gonna Gembarara? Yeah. Masomero ki? Nagenda ku Mbara Pentecost. That's for my primary.
nengenda Mbara Modern Secondary School and then Mbara Secondary School. Tebakuwayoko scholarship? Nedda. Balina okusasula akasente osobola okusoma. Yes. Kati otuuka otya okuba nti okuzina oba dance ekutuuse China? Nze nkulidde mu competitions and I love what I do. I am a hard worker, so mbadde mu competitions. The journey started in competitions. Okay. Hot steps. Nasooka okujjako first and I qualified from Mbara. Nenzija wano Kampala naye nesitayitamu eyo ndowooza yali season 3, so I came back season 4 nenlemerako nenkomawo mu season 4 and I went up to the finals. Wow. Sawangula, but I went up to the finals. England. Exactly. And then mu 2013 era nenzija mu Talent XP when they were searching for a cover band. Najja ne crew yange bajita IDU dancers naye the competition was mainly about individuals, so ne bajjako, but like we came as a group but they split us up, so nze natuuka ne qualifying nga nengenda mu cover band and then from there ne tugenda mu competitions endala Sakata Mashariki, so like doing all this we did a name for ourselves kati ne tulyoka tugende China. Nuko tukogende China. Ne omwanga omwana bwakula buli muntu aba n'ekirooto kye. Gwe ekirooto kya dancer. Yes. I've already. So you're living your dream. Yeah, I'm living my dream and I'm so happy. Yeah. Byatambula bite China? Olumuntu se China bitambudde bitya? China etwasooka okugenda waliyo an entertainment company eyatuyita. So yali catering for everything like transportation, visas, ne twatuuka eri nga basasula apartment, so they just take us for commercial shows. Okay. Music videos weddings, concerts. These are Chinese? Yes, Chinese, yes. Kati nga batuwa omusaala gwaffe, every month. So everything was catered for. Twasooka beerayo for 2 years. Netukomawoko, then emmala nenzirayo in 2019, so gye mbadde until 2020. So okuva 2019 obadde okolaki? 2019 mbadde nsomesa. When I went back nali kati natandika okusomesa in studios nga nsomesa how to dance. I've been promoting Afro dance and mostly Afro dance. Kati wasobola okusoma n'omalako n'osoma dance oba MDD nga tukyakiisa wano mu Uganda? Actually, no. I didn't get that chance. So nasoma paka mu senior 6. Sisasobola kweyongerayo ku sente zaali teziriiwo. Ebambe. Olunayingira bu karaoke buki bukyobo like wabeerawo groups ezitwala abaana naddala abalenzi abato abawala. Naye nze I used to value what I do. Kati nyina ebifo bye nali sigenda na shows ze nali sikola. Yeah. Ngoga nti oyo sijja kuzinira mu ebala sijingira. Yes. Kati nga before kibyobamu in particular. Kale fe okusinga twali tukola shows, weddings, concerts, bintu bwe bityo, and a few music videos. Naye nga twakolangako ne shows ezaffe nga tuzeetegekera when I was in Kasese, because I moved from Mbara and went to Kasese ne team yange IDU. So twali tutegeka shows. IDU? Yes, IDU. IDU, omanti bajokosa mu family planning. IDU togimanyi. Bakikozesa ezimu ku nkozesa ezakizaala gumba. IDU. But IDU for us it means Invisible Dance Unit. It's a short. IUD. IUD. So nga habateka music videos. Yeah, music videos and then twali twekolera na shows ezaffe nga mu Luwummula nga tuteekayo bash z'abaana b'amasomero, then nga tugenda in different places. We do our own shows. Yeah, wetutyo naye nga ffe twali bakozi nnyo ate nga twali tugenda in competitions and so many competitions that we went to. Management ngeri etya ngaba wakasente? Esente zo baali bazituwa. Baali bazituwa. Ninga lwaki bakubiza kuddamu kusoma kati ng'abaana abato omanyi kiba kirungi nnyo feewe twazanyiranga twali bato naye nga ba abe mukiibi batufuba nnyo okulaba nti tubeera tusoma. So naye kati ekiriwo nga bwe ŋŋambye nti tewaaliwo kasente, so
ate nange nendaba, I looked around what I can do best, that was dance. So I put all my effort in it and it paid off and it is still paying off. So bogende China nolabanga okudde Uganda omala budde? Kubanga wane Uganda they don't value dance, like never ofuna cent or ofuna peanut money. So there they value what we do and you get really good money. So mwasigalayo like nga group yali yonna oba gwenga gwenoga kansaniko kubanga nfuse? For the first 2 years, yes. Twali yonga group, 6 people. Netukomawo mu 2018 and we went back 2019. Naye abalala ne bakomawo nze nensigalayo. So that's when I started like a solo career, nentandika osomesa in different studios, teaching kids, adults and in different dance studios. Olofuna otya working permit? Oba kyali so is because we already... The first time we went there, company yakola buli kimu. Ngetuwa work visa, akola work visa, that was not on us. Naye we naddayo, I had to look for my own money. Ne mpitamba agency, ne bankolera work visa. Yeah. I hear mbo okubera China n'okubanga omanyi bulungi their language, okubanga osooka terms bulungi business. A challenge yamanyi because I think it is the most difficult language to learn. Kuba even now I'm not even fluent. Nayenga, you know, there is ways to communicate. Yeah. So how did you teach them? Because accounts, you know, like they are dancers, so it's very easy for them to follow. Yeah. Atenga studios ezimu zenalingenda abamu bamanyi oluzungu. Oh dear. Yeah, yeah. Abachina nga sibala okumanya dance tebakutawanya nnyo okwegiza okuziga. Kuba abantu bembadde embeeramu they are already dancers, professional dancers. So kale style ya limpya, it was a challenge to them, but they loved it so much and ate bantu bakozi nnyo. Bwe baba bagadde ekintu bajja teekako omutima gwabwe gwonna. Nga bakyagadde. Biki byojjukira ku NTV Hot Steps? Hot Steps. It was a good experience for me. Kuwanga, I was challenged. I think I was learning about the competitions. The thing about competitions into Oiga, and it helps you to grow and become a better dancer. So the chance of Gamba Chirinti, I learned so much from that competition, and it contributed so much to my journey. So do you think bakusaliza to go ino kuwangula? Naya osijja mwe roga ati Ruth nedda namusinze nedda anze yeah, I didn't really mind about that. Yeah, I trusted their judgment. So do you think nti Hot Steps zino zakuyambako neno journey ya China? Yes, zanyambako because that's how I started building my name. Neno cruje nafuna actually nabasanga mu Hot Steps kubanga nze nalina kale cruje nyine embarara naye baamala abamu ne babivaamu ne batandika okukola emirimu emirala olw'okuba nti they thought, you know, maybe dance is not taking them anywhere. So kati nze nenzija mu Hot Steps nga an individual. Kati ne bali abaana baali bavudde Kasese nga bazze wano embalala auditioninga. So we made friends like that. Ate bali, they were so talented. So from there, that's how I moved to Sokwe Gamba. It's like it's through Hot Steps that I met this team, and it's the team that I've done so much with. So November ningende Kasese nembera nabo for like 8 years. I was staying in Kasese. Kali Kasese nga connection cheri yao. Anti rakati. Day well. Aziri abiri mu mwenda kangambe asatu ezakaita kusawo asatu ezokumacha webale kuba nga okyekomide ku Spark TV amune NTV Ruth Kalibala bwanka MwasuzeMutya andi ne omwana mulenzi tuyita mu buwonvu n'obugawo tugenze omukuwumulirako nga mubuziza engeri gy'obeera mu China. Tekiba kyangu okwera mu nsi gy'otozaaliddwamu.
mu bantu batakumanyi. So how did you cope with them? And wabasobozesa ki okukkiriza, like to accept you okwera mu society yaabwe? One thing I know nti bw'obeera ng'olina ekitone, it opens doors for you. Okay. So kyobola nti ebyannyanguyira cause I would say I'm talented, ate baali baagala ekintu kye nkola. Yes. So the circles that I was walking in, nti I wasn't feeling so discriminated against. Naye obudde bwe twasooka okugendayo in 2018, twagenda mu city baali bagiyita Chengdu. Naye obwo obudde waali tewali so many black people. Okay. Kati ekiri ku Bachina nti kale balinamu this excitement. What they are not used to seeing black people. Babalabanga nkima? Nedda si tulabanga nkima naye nga beewu like omuntu ajja n'akutunuulira n'alaba skinny yo n'atunula ku skinny n'atunuulira enviiri. Kati obwo budde obwo kati waliwo cities nga Gwanjo eyo there's so many black people so eyo kiri okay. Kuba we na moving e Chengdu we twasookera we naddayo nali mbeera mu Gwanjo. Yeah. Eyo business city abasuubuzi gye balaga ebintu ebityo naye nga the only time I felt discriminated against yali mu budde bwa COVID we twali e Gwanjo ne batuggalira for like 2 weeks. Nga abala tebabagalire ne bagamba every black people, I mean every black person ne batuggalira. Lwaki nga muli balwadde? Anti simanyi oba balowooza kati oba ffe abatambuza akawuka kati ndowooza maybe oba balowooza nti ffe tusobola okaspreading nga naye tekatu affecting. Nze bwe nsuubira naye nga I don't know naye baatuggalira but there was so much pressure on the government ne bamala after like 7 days ne batuta. Government ya Uganda nge etadde akazi ku China. Si just ya Uganda like aba Nigeria because waliyo different nationalities. So bonna they complained with their embassies and stuff like that. Then ne batuta. They got so much pressure. Family yo mazo gitwale China? Yes, nali mazo gitwale. Nedda nali na malo gitwale. Akasente kavaawa. Kwega nkubulize pule abantu gaga basina tiketi ya China jagenda okusula naye tiketi emazeeko emirimu. Naye Katonda mbeeredde mulungi. Katonda mbeeredde mulungi. When I went there nenkola ku ssente so nyina ne deal gye nafuna nga nsotwalayo baddansa abalala. It was a team of 6 people. Ne mbafunira ka contract nga nyina ka percentage kenfuna. So nenkola ki kale ssente zo zaalabika then nendeeta family yange because I wanted to stay with my family. Yeah, I wanted to be with my son. You have only one son? Yes, I have only one son. One kid? Yeah, one kid. Okay. So nembaleeta mu in September 2019. So nesaawa zino bakyaliyo bo nze ndi bano Uganda naye bo bakyali China. Lwaki ate wabalekayo? Anti nyina ebintu bye nayitamu awo mu 2020 yampisa bubi nnyo. Yatuwulire obunaye tumanye kiki munnange kyekyatukako. Depression and use of drugs. What were you depressed? Ndowooza, you know, I had depression like maybe for some time. I think depression can be caused by so many things. It could be pressure, you know, okubeera maybe nole kati nendetanga family awo sikate ebintu nebitagenda nga bwe batambula bulungi I know. So you start getting all that pressure, you have to feed the family, you know. Wakati wenaddayo nali freelancer. Nti biri tebikyaliwo nti nina company ensasulira everything. Ndi ku lwange. So I'm living like any other Chinese. True. I have to pay rent, I have to pay for food, clothing, now you have a family. Visas, now I have a family. So naye bwe nabaleetera kale nali okay naye actually COVID yawo yajjira yaleetawo nayo ndowooza I had depression sometime but ndowooza nayo egenda ekula it has and you stages. didn't know. Maybe I didn't know. Naye natuuka nenzuula nti something is wrong with me kubanga I started withdrawing from the things that olonga kitumaze bbanga ki? For how long did you notice? Nyina ebiseera awo nga nakaleeta family yange actually awo nawo emirimu ne gisooka gyesibamu. Emirimu ne gyesibamu ate olina family, you have to feed the family. Kati I started getting depressed. Kuba nali naleeta I'll call her my girlfriend because we are not married yet. Namuleeta nga njagala mufunira omulimu naye nali ngenda omutwala tebakola ki
it didn't work out that well. Essomero baligala, so ne basooka babeerako awo ewaka nga nze nze ayiiya ngenda mu different classes. I travel to different cities to look for money and all of that. Anyway, Katonda yatuyamba n'amala n'afuna ekyokukola. Yeah, but ne COVID bwe yajjira yaleeta nnyo kinene to depress me and all of that. So when natuuka nti awo nali I was how can I say, I got so depressed because nali ndaba nga buli kimu sikyalina ssente. Nali maze okuspendinga my money on a 1-year work visa. Kati nga manyi kengenda tandika butongo omwaka gwakatandika. I had actually traveled to like another city nga nyina omulimu gwenfunyeeyo. Naye nali nakatuuka nendabaawo ku WeChat sima waliwo akawuka akazze. Nengamba bendina abo nengamba kyaka waliwo ekitali kituufu. Era twali awo after like a week or two ne bakola ki? Ne batuggala kati eri gye twali tugenze nenkomawo. Ngate sente zange zonna zembadde nazo mbadde nzispendi mu visa for 1 year cause eri visa nayo ziri expensive. Ziri expensive. For like a year or so sasula 10 million just to get a 1 year work visa. Ate nga tolina sure nti ojja kufuna omulimu. Oba okitegeera kuba obeera freelancer. Yes. Anyway, bw'otuuka eri oba osobola okukola ebintu bingi. I was in Guangzhou, so like omuntu aba yeetaaga ebintu e China, you source it, n'obimugulira, then nakuwa service fee, then you go to classes. Ate waliyo emirimu like modeling too, eri tebeetaaga really like abantu abali so professional, anyone can do it. Ate naddala w'okolako ku linnya, yeah, you can easily get into that. Abachina bo tebawasa ku bavubuka bato. Bawasa naye the thing is eri China kale tebaagala nnyo ku mixinga race yaabwe. Gye bali ababayina naye nga families you find they are not so welcome. Ya naye nga mbalinayo emikwano gyange balina abaana mu Bachina ate abamu bakikozesa okubeerayo kuba eri tebakuba citizenship ne bobeerayo emyaka 10. So abamu kye bakola bafuna Abachina. They get married. If you get married, naye era osigalayo ng'oli ku work visa. I mean no, marriage visa. So they keep following up. If you break up, bakuzaayo. Otyo kakati otandise okuba mu birowoozo eby'amaanyi lwaki tosharingako ne girlfriend wo? Omanyi oluusi ebirowoozo bino bw'ofunako omuntu gw'obuulirako olina engeri gy'otowolokoka naddala ng'olina mukyala wo. Nayogerako ko naye nali saagala nnyo. I was trying to protect them from Sagala getting so stressed about kuba twina omwana, she has to take care of the kid. So mbasagala ate mulaga nti waliwo embeera embi, so I have to man up. Naye tulaba nti oluusi omukyala bw'ategeera situation eriwo abadde agenda okusaba pizza ayinza okusaba donut. Nze ndi wa mukisa nti omukyala gwe nnyina she's not materialistic. Ate ategeera mangu. So yategeera embeera yange gye nali nayogerako ko naye nsooka mugambe ebiriwo era naŋŋumya tuwe bityo naye of course tiba tekijjaawo depression. Kati abantu abasinga naddala kati kankwe example y'abaana baffe wano tulabyeko wano e Uganda naddala bali mu eyo industry kasala babitu nga tebitambula nga bw'ayagala ngenda kukyogera mu lulimi lwe bakozesa nga bakubwa. Kyo bwe kiri eyo yensobi gye tusinga okukola. Kyakutuukako naawe? Kyantuukako. Olwo otandika okutuuka mu eyo embeera y'okwagala okukubwa ng'omaze ebbanga ki ng'oli depressed? Nze kyemmanyi kuba natandikawo okunoonyereza like we nkugambye ne COVID nga tennabatuukawo natuuka ne ndaba nga something is wrong with me. Ne ndaba ebintu bye nkola I'm losing interest kuba depression makes you like lose interest from daily activities. N'ebintu by'obadde oyagala oba tokyabiyagala. You become a loner. Kati you become a loner. I was isolating myself. Nali muntu I was always happy. I go out with friends, we have fun, but natandika okubanga nsigala waka sikyayagala n'emirimu wejijja I became a dance machine. Nti mbikola just lwa ssente naye I'm not okay mentally. Yes. So I got like really depressed. Ne nkola ki? Olwo tokuba wakati oli mukambwe nnyo? Nze siri mukambwe. I'm a down to earth person. That's good. Otyo. Yeah, so when natandikira nti twali Guangzhou nga COVID ezze, then
ne mala ne traveling to Beijing. So twali mu Gwanjo kati ne containing mu ka virus somehow. So cities ezimu ne zitandika opening up, people are going back to work. Ate manyi nange nali sikola ndi waka, so kye nakola ne traveling to Beijing, family ne njireka Gwanjo nga nyina omulimu gwenfunye. It was a theater show nga tugenda. I was actually the only black person on that show. Ngabalala there are Cubans, Americans and Russians and Ukrainians. Kuba kati kuli kubeerako ba agents like on WeChat. So someone recommended me, nembawa videos zange. I did the audition, nempitawo, so nengenda. Yeah. Naye naliyo nti even when I went there I was so depressed nti twakolanga rehearsals naye nga my mind is not there. My mind is not there. Nga siri bulungi. So nembeerawo for some time naye ne bimala omulimu ogwo nagwo ne guggwawo olwa COVID kuba yali egenda neekomawo. So newe twali tukolera baali bagenda kukolerawo Olympics, so theatre gye baali bakoze ne bagijjawo. Bana nga bitale byati. Yeah, so baali bagenda kuba kati bo like every after over 5 years or 3 years balina engeri gye baclearingawo naye engeri esho gye twaliko they had built the theatre purposely for that show. It was called Queen of the Night. Nga bataddemu sente nyingi like 45 million RMB. Ne Ugandan shillings, simanyi how much that is, but it's a lot of money. Naye ne omulimu ne guggwawo. So your theatre bagitaddewo ku show yokka nga bajjajijawo afterwards? Yes. Wow. Yeah, I think that show was going to keep running for like a long time. It was your show yali mu US. It was there kati bagula rights za show eyo kati ne tutandika ogikola eno. Olwo olina abacuba? Ndina abacuba. Wali bakuyigiriza okunywa ebirungi? Yeah. Kati gwe nali mbeera naye yali asmokinga. There was kati waliwo bagiyita hashish. Yeriweeyo? The drug that we were using. Okay. Bali bagiyita hashish. So nze natuukayo, I'm depressed okitegeera. Naye he was friendly ne tubeerawo awo n'amala n'ampita nga tubeera mu nnyumba y'emu nze naye ngamba do you smoke? Ate nze okitegeera ate nze obuzibu obumu bwe nalina nti ndowooza ne obundeetedde ebizibu ebisinga is wanting to please people. Kati omuntu wakuyita oyagala omusanyuse n'omujja kale okitegeera. So ne tutandika smokinga. At first it would make me so sleepy nga bwe bwemala smokinga nga njagala kwebaka. Ebirowoozo ne bigenda? Ebirowoozo ne bigenda, I get so sleepy. But after some time kati kuba ye yali naye dancer ate nga ayagala nnyo style gye nkola nga muyigiriza. So ne tutandika smoking, abeera playing music, so nga bitandika okunyuma okitegeera. So ne bitandika okunyumira ate and I started getting drawn to this drug. Yeah, kati I started getting drawn ate bwe namala egwo omulimu nga guweddewo gwa theatre ne nfuna a good deal in a big studio called Millennium. Its headquarters are in Los Angeles, so it's like the biggest studio in China. So ne baagala style yange nengenda netandika okusomesa naye nga buli lwe ngenda mu class I am high. Yes. Ebintu obirwayo mu ngeri ya njawulo. Anti jjukira oba smoking bikuwa hype okitegeera obeera so energetic and all of that, but it's all temporary. Okitegeera kati when natandika netandika getting somehow addicted, you know. Nti we are traveling, yatuuka na traveling to another city, Shanghai, ng'afunyeyo show. Kati yali agenda ne mugamba mpa contact yani yono guy. Supplier. Yeah, supplier nampa contact nentandika okwegulira nga every day I spend 300 RMB. That's like empalo 15. Nento ina mulimu? Nedda ntandise okukola mu studio. Kati ne family ochali. Family olinayo? Family eri Gwanjo nze ndi Beijing. Okay. Yeah. So nentandika okwetuukira. Nga buli lunaku spendinga 300 RMB okufuna just a gram of weed. It's called hashish. Kati yeah, that's how I started taking it paka renavaako. Ovaako dingo ochali era mu studio obanga okomeewo eno okulaba ku mama abaana because sira nedda nali sinaana kuddayo kubalabako. Yes. For how long?
nagendayo mu May nembeerayo from May, June, July, August. Ndoza when narwalira it was August 26th. So na smoking nempitawo. Noyitawo. Novaako. Envaako. Eno yo nga tebakwata bakozesa ebiragala like. Banaye, that's a very big case in China. Kati ogoweekuma otya wuyo ovuddeko? Kati nze ekyantaasa kiri bweba tebakutte red handed, that's not a case. Naye bakkebera omusayi ne bagisangamu teguba musango. Naye bakwata red handed bakusiba emyaka nga 15 n'okudda waggulu. Naye nayitawo kati I started hallucinating like omanyi omuntu okugwa eddalu ng'olaba ebintu ebitaliiwo abalala batalaba nga ndaba bantu bembeera nabo baagala kunzita like I started being paranoid oba okitegeera nemmala ne mu nnyumba nenziruka namu nengendanga ku street nensula ku street nga ndaba bano bendi nabo balinga abaagala okunyingiza in a cult oba okitegeera omutwe gwatabukira ddala. Kati ku street ani gwolina waawo? Kati jjukira nali njogera ne girlfriend wange kati ye n'amanya nti waliwo ekitali kituufu. Naye takumanyidde kunywa sigala? Yali takimanyi yali takimanyi kuba nabitandikira eno Beijing. Yali takimanyi naye nentandika okwogera ebintu ebitategerekeka naye nga mulaba ng'omulabe kati somehow nentandika postinga ku Facebook. Yes. Na postinga, I did random posts on Facebook. Zalinga like 50 nga ngamba munyambe simanyi bagala kunzita simanyi biki nenjogera bingi, so people got concerned. Mikwano gyange n'abantu abanfollowinga kati eri ne China benayinayo like mikwano gyange, so people knew that Nandala is not okay. Ate nemala disappearing nenva we tubeera nengenda ku street for like a night nga ndaba mu butuufu baagala kunzita that night. Katokyagala kwebaka mu nju nga sikyagala kwebaka mu nnyumba saagala kubaako kyendya nga ndaba oba baagala kunteeramu obutwa bintu bwe bityo nga get some help. Anti kati kyobola na postinga ku Facebook. Kati I did that nga ndowooza baba baagala kunzita, I'm protecting myself. Nentandika postinga ebintu ebyo kuba n'essimu yange we narwalira nali nva ku studio essimu yange out of the blue nevaako. So natuuka ewaka nga kintu kyenyina is just my laptop nengenda mu kisenge kati benatandika okufuna ebyo ebirowoozo nentandika postinga ku Facebook. Ofuna obuyambi ifo kyogenda mu ku poliisi oba ddala waliwo abakutta. Kati my friends got concerned. China neri ne creating groups awo mangu abe China nga bamanyi Mathew tali bulungi nga balaba ebintu byenjogera abamu banfollowing eno ku Facebook yakubalwa kubeeri it's not easy to use tosobola kukozesa zino Facebook and all these other media platforms. You have to use a VPN. Naye nga waliwo abaali banfollowing kati information netambula Mathew tali bulungi, so people got concerned ne batandika okunoonya abantu ne batandika n'osonda sente ez'okuntwala mu ddwaliro. Aba Facebook mostly bano abaali eno eggundi e China mikwano gyange my circle of friends naye ne wana abaali ku Facebook banyamba era we nali mu ddwaliro buli omu yasonda sente. Naye mpulira baga nti ezo ensi ziina bakisigana nko China zina cameras ku street bo tebalaba omwana gwe balaba atambula ku street eyekola ebintu anti tosategeera kuba nze nali ntambula normally naye nga nze mutwe gwange nyina ebintu byendowooza kati nengenda nentuulaawo. It was even a bus station nembeeraawo neŋŋamba kati wano temusobola kunzita kuba cameras all over okitegeera naye nga ebintu byonna byendaba tebiriiwo. Kati nemmala enkeera nenzirayo nga misana kati nengenda on my balcony nga siva ku balcony kubuuka asaagala kubuuka naye nga ngamba I'm going to stand here temuzina kye mugenda kunkola people watching. Yes, nembeeraawo for like oba nabeerawo for like 7 days saagala kulya saagala kunywa kubanga mba ekintu kyonna ekijja baagala they want to put poison. Kati omukyala ogamba nti bwamukubira essimu nawulira nga tebikwatagana nga byentandise okwogera atandika ddi okulaba nti ajja wooli oba like afuna engeri gyakuyambako. Anti kati abantu bano my sisters batandika omukubira essimu ne bagamba genda Beijing olabe Mathew embeera gy'alimu, so basooka contributinga ssente mikwano gyange eri
ne bantwala mu ddwaliro for just a day naye eryo eddwaliro lyali expensive nga just a day ng'osasula $5,000,000 kuba eri by the way ebintu by'eddwaliro ebyo biri so expensive so ne basooka ne bantwalako awo mu ddwaliro olwo ddwaliro kye bakutwalamu baliyita United something but it's an international hospital lya bwongo anti era baamanya nti basobola okunnyamba eyo so ne basooka bantwalako mu ddwaliro ne bankuba empiso ne nfunayo omuntu gwe njogera naye ne mbanga ateereddemu but I was just there for a night so ne mala ne nvayo nga bagamba wali expensive kati ne mbanga ateeredde ne family yange nejja from there ningenda mu hotel I spent a night then ne baleeta family yange kati bwe bajja ne tubakwa naye nga nze nyina ebirowoozo byennyina nga ne family ze naye omukyala mulabanga omulabe oba okitegeera ne ntambula nabo ne tugenda mu hoteli endala kati nze ne ŋŋaana okuyingira mu hotel room ne ŋŋamba nze ngenda kusigala wano mwagala kunzita ng'ogamba mukyala wo nga ŋŋamba mukyala wange temugamba mulina mupango ekyo oba okitegeera nga ndaba kuba waliwo n'emikwano gyange emirala egyajjirako Banyarwanda ne bajjirako naani n'oyo mukyala wange so ne mbeerawo ku lobby ne ŋŋamba sigenda kuyingira hotel ne mbagamba omuntu gwe ntrustinga wano yekka it's my son ne ŋŋaana awo actually ne ntabukamu kaawo awo poliisi we yajjira I became violent nga nyina ebintu byendaba simanya ndaba it was too much anyway I became violent poliisi nejja kati poliisi we yajja ne bantwala ne bankebera omusaayi ne basanga mu drugs so awo we nabira ku famire yange kati nentambula ne bana Abanyarwanda nga ndi ne poliisi kati poliisi wesangamu drugs mu musaayi awo tewalina musango bakuleka n'otambula nedda tebandika ttambula kuba at that time nali ntandise obeera violent poliisi bwe yajja nga saagala kumanya nga nnyumba nabo so ne bamala ne bantwala babeerako nange for like 2 days ne bantwala mu police cell naye abantu bange they kept on following up ne bagamba oyo mwana yeetaaga ddwaliro teyeetaaga kubeera ku poliisi so people followed up and bamala ne banzijayo mu gundi kuba nabo baalaba ebintu byenkola nga ndi ku poliisi nga si bya muntu ategeera so awo ne bantwalira mu hospital mental hospital nagenda si just rehab but a mental hospital eryabakataala yes I was there for 4 months kuva September until December 28th olwo biiru ani agiriko bali ya government naliyo for 4 months but bill badokita abasawo bangamba it's 100,000 RMB bwekadde nga 5 obwawano naye ezo sente of course zaali teziriiwo era basooka nobuuza family yange waliwo omuntu asobola omusasulira sente zino ne bamugamba tewali so government yeyakolaki eyasasula olwo omukyala amaziga bajjanga mu ddwaliro naye ne bajja mu ddwaliro ennaku ezasooka kuba nabeera mu ddwaliro naye omanyi olina bwotandika okuhallucinatinga naye at some point notegeera nti ekyaka waliwo ekikyamu naye nze nali tekyaliwo nali siriiko for good nti buli kintu ekinzijira ndabanga ye reality oba okitegeera kati bajjanga mu ddwaliro naye nga osinaaba bitegeera bye balimu until later ng'eyo mu November oba December nga batuuse okunta awo natandika otegeeramu awo katonotono bambi bajjanga almost every after 2 weeks naye nga saagala ng'ajja mulaba mugamba oyagala nakutta mwana wange ebintu bwebi naye ng'omwana yabeera naye yabeera naye bebi bamukiza okujja mu ddwaliro okulabako bajjanga naye ate nga bwe bajja because of covid nali sibalaba like physically nga nyina wenyimirira nawe ne bayimirira wabwe ne twogera it's just one day bwe babaleka ne twogera but other times akawuka kakomawo nga tebakkiriza muntu mu ddwaliro nga era bwajja tulina bwe twogerera ng'ali eri wala nga nange ndi eno munda kati batuuka ekiseera bakusiibula baga kati oteredde nga nawe obitegeera bulungi awo nga ntegedde then nenkomawo ewaka naye wa mukyalawo oba noddayo mu studio eri wanje nokomawo ne wa mukyalawo gy'abeera nedda nakomawo e Uganda nafuluma ddwaliro nga nkomawo bo ne basigalayo ne kati ne saa zino bakyaliyo lwaki olwo ofulumira ovirayo ddala I needed a peace of mind so when nakomawo
naye era nentuuka wano nensanga embeera eriwo embeera sinnungi ate nange sente nga nzikozesezza nali siina sente so nenkomawo wano ate I got depressed again mu ddwaliro nali nteredde kuba kati olaba eddwaliro lyeri nti kati bw'ogenda nga mu rehab you get counselors nti bakuwa eddagala nga we bacounseling eri mu ddwaliro ly'e China nedda kyengamba if you go to any rehab center yes naye eri teyali rehab center it was a mental kati bo baali bampawo eddagala nga sifuna muntu ayogera nange because you need that knowledge okumanya nti bino ebintu byokola si birungi bino ne babako like they have to brief you about all of that naye I didn't get that kati bwe nakomawo era nali nkyali mulwadde nga era bwe nakomawo wano nentandika olowooza my career has ended oba kitegeera kati nga ndaba 14 19 98 koba oyita okuba nga oweereza kyonna kyewali agadde okubuuza naddala Mathew naddala n'obulamu bwe bw'otunuulira vidiyo eyo olabira ng'omuntu alina obulamu kwegamba ng'ali kyakola akyagala ate ali healthy bantu bangi nnyo bw'osanga ng'ali mu mbeera nga gy'olabyawo mu vidiyo ng'ozina naye ng'ali depressed naye ate nga naye tamanyi nti ali depressed omuntu osobola omunogolerayo ku bi signs oba symptoms kw'otegeera nti kakati ndabika ndi mulwadde kati era okkiriza ddi otandika okuya isolating nga tokyayagala beera n'abantu nga mikwano gyo gy'obadde ohanginga out with nga tokyayagala beera nabo you want to be alone otandika to withdraw from daily activities let's say obadde olina ebintu by'okola otandika okwagala kubanga toyagala like you get so lazy nga tokyayagala kukola bintu ebyo then you otandika okulowooza ennyo. Yes, those are some of the symptoms. Kubanga olaba abantu abasinga balowooza depression bulwadde bw'abazungu. Actually kyekyoyogedde nange I got so surprised nti nina mikwano gyange gyangamba nti depression teriyo mu Africa and n'otunula n'ogamba if people are still thinking like this mu generation eno then ebigendo tutta bingi nga tetumanyi naye nga obulwadde bwe buli people are living in denial oba okitegeera nti omuntu tayagala kukkiriza mbeera gy'alimu tayagala because you have to look for help bw'oba otuuse mu mbeera eno you have to look for help abasawo gye bali n'endowooza we also have to create awareness nti abantu abamu balina buno obulwadde naye tebamanyi kati nga bw'oyogedde abamu gye bali naye tebamanyi nti obulwadde gye buli nayongera okukozesa ebiragala n'alowooza bijja mutaasa. This is how people end up committing suicide oli n'atamanya it's through using all these drugs. Nze nina mukwano gwaffe bambi yatuvaako naye twali tumanyi nti ali depressed okitegeera naye ng'akuba amasimu ago obeera oli awo ekizo ssaawa 9 nakubira essimu nagala lwaki weebaka tumbuuzaako namubuuza nyumiza tumukana kunyumiza eki okitegeera naye nga ffe tumanyi nti ali depressed so olunaku lwakya group zonna ze yaliko neyedilitingamu bwe yamala okwedilitingamu tugenda okuwulira ti gayi yataddemu omugwa n'akolaki n'afa. That's why nti we have to look out for our friends as well nti olaba mukwano gwo ng'atandise they start exhibiting symptoms sometimes they just need someone to talk to or to understand them. Wakati sometimes if you isolate oli ajalowooza takyayagala kubeera naffe you don't take time to know what is wrong. Kubakati that's what depression does abatayagala kikola but mental state ye gyalimu emugamba oba okitegeera isolate yourself oba okitegeera naye if you're looking out for your friends you have to read these symptoms then at least you help them to find help. Kati gwe bakoma wano e Uganda watuuka like wafuna counseling era bwoga nti eyite wagifuna kati wenakomawo nga bwe nkugambye nasanga embeera nga si nnungi ndi awo like I started thinking about my career n'endowooza nga ebyange biwedde oba okitegeera so I relapsed nenziramu okukozesa omwenge and using drugs again weed. Kati somehow my sisters got to know nibamanya nti nabizzeeko kuba there's a cousin of mine yandaba nga mbikola I was doing it in front of him n'agamba abasista bange so I have a friend he's called Truth nti he went through the exact thing I went through naye yinga ali wano e Uganda kati yasooka okiyitamu nze nga sinaba kiyitamu. He's a good friend of mine
naye yavaako naye ne bamutwala mu rehab center y'Embarara for 4 months. So kati of course ye we yagenda ovaayo baali bamukansolinze so ng'ebintu byonna bivuddeko so ng'ategedde ekiriwo so bwe nakomawo nali naakakomawo mikwano gyange gyonna jajja ewaka kundabako naye najja naye that time teyayogera nnyo bingi kubanze teyayogera nnyo bingi naye olwo bakomawo bamanyi nti okomyewo ng'oli mulwadde bamanyi nti wakoze nedda baali bamanyi nti oli mulwadde kuba babitegeerako nga we nkugambye nti byali ku Facebook so my circle of friends knew what happened kuba kati bo bapostinga mukyala wange tulina even the godmother of my son naye baali tebamanyi kiriwo ne bagamba nali nyina schizophrenia but naye bagamba schizophrenia it has to take like 6 months okugidiagonizinga so kuba nayo it's a psychological like issue nti naye otandika okulaba ebintu ebitaliiwe naye I think it wasn't the case nti nze it was depression and it got triggered by using drugs nenvaako kati when nakomawo when I relapsed ono mukwano gwange yamanya kuba ye yamanya ono gayita nabakutereera yes truth yamanya ono gayita nabattereera nanemerako kati awo natandika okwe-isolatinga again nga saagala nenzijako n'essimu nga sikyayagala bwe najja nyina natandika ogendako mu dance classes awo ne ba IDU eyo tiimu yange naye nga nentuuka nendaba I'm just forcing myself oba kitegeera nga neŋŋamba kansoke nkite nenkita nenzira ewaka nga sikyayagala kola anything nga saagala kwogera na muntu I would sleep abnormally nga nsobola okwebaka paka the next day at 6 nga tulo oba just kuva over mbuliri I just became so lazy nga saagala kuva mbuliri I don't want to eat food kati ono ye n'ategeera when I relapsed basista bange bafuna contact kuba yasooka najjako ewaka naŋŋamba ne twogera kuba ye yakimanya nti I needed someone to talk to so nasooka nnyumizaawo naŋŋamba what happened naye how like he was trying to help me naŋŋamba tugende Embarara so we yaŋŋamba tugende Embarara nga saagala so he insisted na insistinga paka lwe yantwala Embarara ku rehab center ye yaliko yes truth nga bagiyita it's ARC Africa Retreat Center yeah so yantwala ye kuba yali afunye connection n'aba basawo kyobolaba nti they have a branch in Naguru naye ye yayagala ngende meeting ebali abamukolako yali afunye relationship nabo so kwe kugenda Embarara nengenda ku sente eyo teyaliko but there na just nagendayo nenjogera bwogezi nenjogera ne counselor then kuba kati ye naye yali addict he was alcoholic and naye byamuyisa bubi kyobola yakoleyo sente okuyamba abantu abalina mental health issues yes so netwogera for a long nemugamba ebintu byonna ebyantuukako nantegeera he gave me advice namala nanrecommending ew'omusawo ku Mbarara hospital so omusawo nengendayo nenjogera naye about my problems ebintu byonna bye nayitamu so n'abaako eddagala lyampa kati era eddagala lyerikyusiza obulamu bwange paka kati mbadde nkyamira eddagala but right now I have a very good mental state nti ate ndaba ngenda kukola ebintu bingi I no longer living in regret kuba kati nfunye obuyambi so obuyambi obufunye otya anti kati mukwano gwange bwe kuntwala eyo mu basawo yes yantwala ate wali ekyayina bano abasonda ssente baziwayalinga nga bwayalinze yes baali bazisindika through which ati nga bazisindikira oyo mukyala wange then mu mboozi yonna nonginyumya yonna muzeeyi simulabamu kubanga ogambe yafa 2000 and kati taata wange actually namukubirako n'essimu awo nga nyina like nga ndi mulwadde oba nzijukira because I remember everything I did nga ndi mulwadde njogera namukubirako essimu bambi yali afaayo nnyo ng'ayagala nkomewo ne covid bwe yatandika yansindikirayo ne ku ssente nga ndi mu nyumba I have to pay rent naye sikola abaana balina okulya ng'ayagala tukomewo waliwo ka campaign akaaliwo nga baagala komya abannayuganda but never happened kati ng'abeera bambi yafaayo agenda ku embassy ayagala nkomewo era ndowooza oba naye oba byamusstressinga nnyo embeera yange yamusstressinga kuba era yagenda okufa nga amanyi nali nvuddeko ate nga gwe mugalanda nze first okay on my mom's side nze first born on my dad's side in the second born yes ebambi bannange so
era nange kati yafa mu September obudde nali ndi mu ddwaliro so eddwaliro nafa oli mu ddwaliro omanyi nakumanya kyaliwo 2020 was the worst year bambi kati nze nali mu ddwaliro era bwe yafa abantu bonna ne bakitegeera mikwano gyange naye abasawo ne bagamba tebalina kuŋŋamba bayinza okwongerayo ate obwongezi ate kiyinza okukola ki kiyinza okuwaseninga my situation so what happened is nakitegeera nkomyewo wano ewaka kuba nava eri China nenkomawo I slept so the next day sister wange najja netwogera ne baŋŋamba tata waffe yatugenzeeko kati ebyo byonna byatandikira okunstressinga so I went back to the same state I was in China kwe kuddamu okukozesa era ebiragala until my friend helped me era mwebaza nnyo munaaye yantwala eyo w'omusawo oli counselor baali bamuyita Joshua and then omusawo bamuyita Dr. Mark Mbara University nenjogera naye nagamba nampa eddagala nasooka ogendako ebutabika wano bantwala ebutabika awo ate bakuzaayira mu balawuli b'emitwe nedda nga sinnaba nedda tebanteeka mu ddwaliro just twali tulina we tubeera nga I was an outgoing patient so twagendayo era bwe nayogera naye yanfunira eddagala lyampa antidepressant era kyobola erikyusizza my mental state I no longer have those thoughts I'm no longer depressed anyway nti kati ebintu byenkola mbyagala so I'm so motivated wazzemu okwera Mathew oli gwe tubadde tumanyi ali nomo kati family yo giwulizaako they have supported me so much njogera nabo all the time as in mukyalawo n'omwana abo njogera nabo every day gye bali bulungi she's working my son is also in school so things are not bad so do you think oyinza okuddayo China of course joining your family actually olaba ekyatuukawo baali basobola okundipootinga but bankomyawo nakomawo ne bagamba you can come back anytime ng'omaze okukola ki okwetereeza kuba nange lwakuba nti I was a legal worker omanyi waliwo abantu abagenda e China bagiyita mbwasi n'abeerayo eyo myaka nga 10 oba 2 naye nga visa ye yaggwako naye nze bagenda okulaba my passport I have work visa all the years I've been there kuba mazeyo emyaka ng'ena I've been a legal worker so ne bakola ki bangamba asokudde ugende waka wetereza ojja kukomawo so I will go because my family is still there so bansobola okuddayo era embeera weetererera ngenda kuddayo kakati wano ogamba bafuna supplier wano mu Uganda kati tali out of business okubanga toche actually yali contacting kuba we natuuka nagenda embaranga ndaba contacting ne mugamba sikyabikozesa because right now sinywa mwenge sikozesa drugs okulwa n'okulyawo okutta kino kwanga mpulira bagamba nti omuntu okuva ku biragala si kyangu it's a process it's a process there's what they call withdrawal symptoms naye nze saazifuna because I wasn't much of an addict just nabikozesaako nempitawo naye nga saafuna those withdrawal symptoms so yakwera omugamba mwana nakitadde ate namugamba nakitadde sikyayagala era up to now I've been clean I've been living a clean life bambi waliwo anampereza message enkutteko asanyuse nnyo okulaba nti like you can speak out ono agambye nti kansokere ddala no ye Nasaz Shamim erinnya oliwuliramu olitegeera I think I saw her Nasaz Shamim agambye nti oh my God Nandala up to now I've been asking myself what really happened tiyagezaako okwebuuza nagamba what went wrong neyebuuza nti nsobola okufuna answers nga yebuuza ati nga tasobola kufuna answers exactly nagamba nti nno waliwo olunaku oba ebiseera bye wapostinganga ku timeline yo era nga olaga nti no you're in trouble omuntu nti someone is out to kill you you are in danger with your family bukyamuluma nnyo bambi kyamumalako emirembe nagamba nti nina mutabani ye Dejon yes agamba nti ekitiibwa netenda kiddeza Mukama nti kati okulaba nga oli musanyufu Nasaz saala zo webale musabira bambi nagamba nti nze Evans okuva ewakiso abaana balenzi baddirize okwekubagiza wakiri tambula mosobola okufuna enjiri
gye weebuuza engeri gy'oyinza okwebuuzaamu n'engeri gy'oyinza okuva mu bigrupu ng'ebyo ebikuleetera empisa embi munaye tekuba kwagala naye oluusi wasanga exactly kati olowooza okuddamu okubeera dansa of course ekyo kyentaddemu that's no question about that nti right now I'm even laying strategies of what I'm going to do. I just I am developing my own website. Okay. Nti njaga teekayo tutorials kuba kati ebudde bwe tulimu bwa covid so almost everything is going back to online. Okay. Yeah, so nditeekayo my tutorials. I'll put a payment method nti abantu basobola okujja ne basasula. They learn from me because I'll put courses for beginners, intermediate and advanced. Yeah, so that's my plan now, and we also have a lot of things to do. Okay. Yeah, and like I do songs for people who pay me and like do dance videos. So ekyo kyo nkyakikolera ddala. So dance videos nga gwe kennyini mwoli? Yes, nga mwendi. Okay. Yeah, so omuntu ayinza okujja ku Instagram n'akugamba nyina oluyimba lwange bwe luti n'akuwayo ng'ebisatu bya $, n'agamba just nkolera ka video okaposting on your page. Okay. Yeah, so that's how I'm also like getting money, and I also want to like get my own equipment. Nti mbenge ebintu mbikola on my own pace. When you're doing tutorials, if you're to look for a videographer all the time, biba bisumbuwa, but if you have your own equipment and you can work at your own pace. Kati osobola kati like ngokuloza kuffe nga abaagala working out naye nga tuzina for example dance classes. Yes. Nga size kuyiga but workouts. Yeah, I can help you as well. Yes, so the classes nazo zirogozaako. Yeah. So bwe kunoonyeza kwa kati saa zino tuli mu budde bwa covid naye. Of course, yeah. So bwe kunoonyezaako ku Facebook, Instagram. Yeah, everywhere it's Nandala Mathew. Instagram, Twitter, Facebook, YouTube it's Nandala Mathew. I also have a website, nandalamatthew.com. So on all my platforms it's Nandala Mathew. Bwetuddayo ku bibuuzo byaffe onagambye nti nze Chemical Ali DJ mbadde njagala eddagala ly'ebirowoozo ddagala ki? Thanks for the program. I love it so much. Ekyo kyo you have to first consult the doctor. Toyina just ate kuvaawo n'ogenda mu clinic n'ogula eddagala nga tebasoose kwogera n'omusawo. Olina osooka okwogera n'omusawo n'akwaseesinga n'amanya weetaaga eddagala bw'ekyo ne bw'ekyo. Kuba kati mental health issues nti nabo abasawo sometimes abatamanyi kyennyini nti abeera agezesa like omubuulira embeera gy'olimu kuba kati mental health tekiringa bwe bagenda okukebera omusaayi ne bagamba kino na kino kyekikuluma. So you might be okuba there's so many different mental health disorders. Waliyo bipolar kati symptoms ezimu zifaanagana. Osanga omuntu wa anxiety ayina symptoms ezimu n'owa depression n'owa bipolar disorder, eating disorders owa schizophrenia. Kati osooka kwogera n'omusawo ye assessinga n'amanya nti weetaaga kino na kino. So I don't advise you to just go n'ofuna eddagala nga ly'otamanyi. You have to first consult the doctor n'akwaseesinga then n'akugamba eddagala ly'olina okukozesa. Omanyi bw'oyogedde ekyo kya mental disorder n'endowooza ku balalu bwe tusanga ku street. Olaba ng'omulalu akufubutula emisinde aba alina kyakulabimu ekyenjawulo. Ayinza okulaba obanga ente nga ye akubanga akuba ente naye nga temuntu. Okugamba kiri nti Manya abantu abasinga bagamba nti omuntu agudde eddalu simaba bamuloze naye osogwe eddalu ng'okozesa ebiragala. You can do that by your own self okitegeera. So ekyo kyo ekyabo bo sijja kulimba nti I know exactly what they go through. Nze kyemmanyi nti I was in that state nemala nenjivaamu. Ate abavubuka balowooza nti ebiragala bino obikosa kati nga bw'ogambye nti bw'asooka okukinywako bw'oti n'ofuna otulo ebirowoozo ne bigenda. So ebiragala bino abantu abasinga babikozesa nga balowooza kiyambako okujjawo kigenda naye it's temporary nti it's just there for a moment ate kigenda vaawo oddemu okole ebizibu bikomewo. So it's all for nothing. So abavubuka bali out there naye nga balowooza drugs is a in thing bubaka ki bw'obawa? Kyembagamba the best life you can live is a drug-free life. Until the moment you start picking that weed, you're digging your own grave. Yeah. Ate waliwo abalowooza nti enjaga bye biragala byokka
biragala ki ebirala by'osuubira abantu bye bakozesa? Bingi, waliyo heroin, waliyo cocaine, so many, there's so many. Nga tofuye na bufuyi. Waliwo n'ebyempiso, so byebiri bingi. Anyway, I don't have so much knowledge about that. Naye kulihonabyeko. Naye nga mbimanyiko ebyo ebimu. Ng'okyeka obyokuba nti n'omutwe gwatabukamu kola okulaba ebintu ebirala. Biki ebyagiramu eyo embeera eyo, biki ebirala byakwambala? Like ng'okozesa drugs? Kati when I used it, natandika okulaba nga I think I had also like some sort of spiritual awakening. Nti natandise okulaba ebintu eby'omuntu owa bulijjo byatalaba. Actually netandika okwerabanga. Nona abajjajja baba baafedda. Si bajjajja, natandika okulaba ensi egenda kusima, the world is ending, Jesus is coming back, werabamu nga disciple wa Katonda, ebintu bwe bityo. Wow. Ng'olaba osobola okutambulira ku mazzi. Weeba okitegeera. Bannange kirinnya ate nga kituufu bannange. Ate ono yagamba nti ono ava Kireka ye Adrian, njagala kubuuza, how do you manage to stay up together with your crew? Ebbanga lyonna lyonna newankubadde mwali kwegamba ebbanga lyomubadde mwena nga temwawukanye nti you really inspire her. How have I managed to be with them? Yes, with your crew. Yes. The whole team, yes. So, tukyagala nti that's what has kept us together. Okay. Ona Ivan agambye nti from Hazel Suits Nandala is like a brother, but I inspiring nnyo mu music industry, but Tata Dio, keep fighting bro, and with you I'm with you from now and always. Ono agamba nti ne muwala wo amwagala nnyo era bakwagala nnyo. Okay. Agamba nti waliwo abalala babuuza nti depression eno nti singa ebezze gwe kennyini olina kwecheckinga mu ddwaliro oba olina kubuuzako omuntu ali close to you like n'omugamba naye olaba ndabika ntandise okubwa kati ogambe depression oba ogambe kozesa depression like olaba owulira ebirowoozo bingi ddala kubanga obulobera mu birowoozo. If you notice, if you look for help ne bwoba oyogedde ne mukwano gwo, if that friend really cares ajja kuyamba maybe ofuna ku buyambi obusingako. That's a very good step okumanya nti I'm sick, I need help, than living in denial kubeerawo nga toyagala kukkiriza mbeera eriwo. That can bring you so much trouble. So you have to look for help. Otandika olaba signs ezo kuba abasawo gye bali ate n'ekirala there's not so much awareness nti abantu tebabimanyi obulwadde ky'oba abamu bakugamba tewali depression mu Africa. So kati n'olaba nosanga omuntu akikugamba is a person who is educated naye nga takinaako, they don't know about mental health. Naye ate waliwo okubanga oli depressed. Okay, nofuna obujjanjabi nowona naye ate ng'ekintu ekikutwala mu mbeera eyo tokitadde, so nowona naye nosigala mu same situation. Let me say kati olaba when you go and start seeing counselors, there's one thing now that helps you so much. Ebintu ebimu ebituleetera embeera eyo is not letting go of things that you cannot control. Nti waliwo embeera egenda okutuukawo you cannot control nti your future nti okuba nti bagenda kugoba ku mulimu, so you have to learn to let go of things you cannot control. Okitegeera. So that is one step nti if you understand this nti wafuna bano ba counselors bajja kubuulira ebintu ebingi ebigenda okuyamba how to live life. Anage ebyo si byangu omanyi ekyo kyangu nnyo okukyogera than okukikola. Yes. Okuva ku kintu ekyo naye nze kyemmanyi kiri nti depression ewona. So bw'oba ofunye obujjanjabi nga butuufu osobola okuwona ng'ebirowoozo tebikyali. Kuba the way I feel now, it's like I'm reborn. Nti I'm so motivated. N'abantu abandaba abanfollowinga nti omanyi abamu baali bamanyi nti Katonda awedde. But now I have so much energy. On my platforms, I'm so active and I'm so motivated even when we are in a tough time. So depression yawona. Tugenda okutandikira kasooke tugende mu kuwummulako ku ddakiika 26 ezakayita ku ssaawa 4. Nkyalina Mathew Nandala tukomawo.
The rise in COVID-19 cases has led to the suspension of inter-district travel by both private and public transport means for 42 days. With Nation Courier Uganda, omuntu bw'olaba mukwano gwa ina embeera gy'ayitamu, try to care omanye wakati nange we nakomawo nti omuntu eyantegeera yali mukwano gwange nti nalina emikwano emirala naye nga tebasobola kumanya kye ndi okuyitamu nga tebasobola kitegeera era if I isolate myself nga bagamba Mathew atwesazeeko ne batafaayo following up naye kati ono olw'okuba yali yayita mu mbeera eyo yajja n'akola kinannemerako n'agamba Mathew sigenda kuvaako paka nga tugenze n'olaba bano abasawo nange nga saagala naye nali saagala olw'okuba nti ebirowoozo byange byali bingamba it doesn't matter oba kitegeera naye n'alemerako paka lwe nagenda nenfuna obuyambi so ekyensobola okugamba kiri nti don't stigmatize people oba n'otandika okwogera oyo yakubwa oyo biki oba okitegeera it's not good at all. Era abantu abasinga baza n'obutakuwa chance nakola mirimu kati nga bw'okomyewo nti omuntu agamba Mathew anaasobola bw'anaddamu n'avaako. Like right now yes, some people are like that naye things happen in life. There is highs, there is lows, kitegeera. So everyone has a different path in life. Nti nze nyinza okuba nalina okuyita mu mbeera eyo and it's a wake up call for me kikyusa obulamu bwange kuba kati singa nabeerayo booluusi ebyatuukawo singa tebyatuukawo nandisigadde ndi nkozesa drugs ezo ate nsigale mu mbeera eyo sange nga ebintu byenkola mbikola but I'm still depressed era nze kyobalaba I don't regret what happened nti kyandeetera okutuuka ku buyambi bwe nali neetaaga to be in a good mental state. Abantu abasinga balowooza depression ekwerabiza nobanga waliwo ebintu mu byotojjukira olinako bw'olowooza nti wano sijjukirawo. Yeah, it can cause memory loss by the way. Kuba kati awo oba ogenze nnyo because the last stage of depression is called clinical. Like eyo ebeera so it like okay buli omu treating differently naye nga kyo kituufu it can cause memory loss ate nange waliwo bwe kyatuukawo nti natandika okubanga neerabiralabira ebintu oba okitegeera then it can also affect speech oba tokyayogera bulungi oba okitegeera. Bano betulaga mwana nja kujimba naye ba depression. Kyeŋŋamba kiri nti oyinza okubaawo nga like ng'engeri gy'obadde oyogeramu you're not fluent. You're not fluent anymore so it can also lead to that. It's also one of the things that depression can cause. Abasawo b'embalala kiki kye bakolawo ekyenjawulo like ekyakuyambako ku recovering amangu? We nasooka okwogera naye twatuula we talked for a very long time. So like sometimes it's just people talking to you and they feed you with knowledge. Nomanya ku bintu bino kuba kati I never got that when I was in the hospital but I needed it. Kyobalaba nti if you go to rehab centers bw'oba olaba nga olina embeera gy'olimu you have to go to the rehab center baba bagenda kwogera naawe nga bwe bakuwa n'eddagala. So oba kye baakola kiri nti baayogera nange ne baŋŋamba all the dangers of what I'm doing and all of that then n'omusawo okutegeera kye nnali mpitamu n'anfunira eddagala ettuufu. Okufunira eddagala ettuufu naye ate nga n'ekintu omanyi lwaki ŋŋamba nti ekintu kiri ekiba kyakuleetera okubeera depressed tekivuddeyo ebirowoozo bye walinanga kubanga nsuubira nti engeri gye wannyonnyodde wagambye nti engeri emirimu giweddewo tolina kino tolina kiri ofuba okulaba nti no okola kyakutwala mu depression. Kati okubanga owonye naye ate nga ekyayita depression kikyaliwo oba nakyo wakitereeza. Bw'oba owonye obeera so motivated nti nze mbadde muntu mukozi all my life so buli mbeera yonna nsobola ogibeeramu ate and I keep being motivated nti ebintu byange byonna nja bituukiriza all my dreams. So now I'm back in that mental state. I'm not worrying about the situation even in COVID naye nze ndi motivated every day I go to the dance studio I am productive. Kati buli lwobeera nga ate nze I'm a dancer nti if you use your mind like bw'obeera active ennyo nti obeera tolina time ya kufuna birowoozo ebyo. So it's a good thing that people should also exercise. Eyo nakyo kintu kirungi kuba kati singa kale nawona ate n'embeera ewaka otandika like you let the situation weigh down on you nti obeera ogenda kuddayo mu birowoozo ebyo but I'm keeping myself active. Kyobalaba nti it's a good thing. People should learn how to exercise kuba it's a good thing. It puts you in or meditate
or do yoga ebyo ebintu byonna, because me I do meditate to keep myself like in the present, because the best thing to do is to live in the present. Kati osanga abantu abamu getting depressed, they are living in the past. But now you have to learn how to live in the present, and how you can live in the present oba olina okukola ebintu nga meditation, do yoga, bintu bwe bityo. Abantu bakozesa ebiragala olowooza babeera like they are not strong enough. Kakati engeri gyentidde kino kankozesa kino kinzibe nfune kati gyenteekawo neme ekitunuulira. Kati abantu abamu bakozesa ebyo ebiragala kuba balaba bibawa amaanyi oba okitegeera nti waba kati let's say abantu abatera bikozesa people in the entertainment industry nti abalaba wagenda ku stage nga akubiddwa agenda kubawa akabi naye munaayi ebiragala tebikufuula superman ebikufuula superman, they are just killing you, you're just killing yourself but you do not know. So I don't second it, and I will never go down that road again. Nkubiriza abantu bonna abali eyo, if you're using these drugs, please stop. There is a better way. There's a better way. You can live a clean life, you stay motivated, and you achieve all your dreams. Waliwo kati abantu abagufudde omuze nga bagamba nti ngaitulya nti covid alumya abantu enye Jamaica, bona batandika n'okubanga bafuna weed. Yeah, I've heard about it nti bamuteeka mu chai. Yes. Naye I would rather look for another way naye nga sigzeemu okukozesa bintu ebyo. Yes, I've heard people say it nti okwata weed oyo n'omuteeka mu chai. Green tea. I've heard about it naye nze sisobola. Ozo omuntu asobola kufuuka addicted just like that? Kuba ebintu biri addictive, so nze mbasa kyesiga. So there is so many other ways gy'osobola protecting yourself. Era n'okuba kunywa biragala, right? No, kyengamba nti there's another kati obadde ngambye during this time of COVID, and some people are using yes. Naye nze I wouldn't advise anyone to do that. Yeah, there is better ways to, there's other means that you can use, but don't get close to drugs. Yeah. Kwanga osanga n'oli ng'agiwa n'omwana. Yes. Banaye ekyo kyo sikimanyi, I don't have so, I know. Kale nze kyemmanyi kiri nti yes, even ne Uganda amalagala ge bakola, there's a percentage of is it what do they call it? Yeah, and you're saying a percentage. Yeah, waliwo babikozesa ku malagala naye these are medical drugs that are approved. Yes. Abakitegeera naye kati because we abuse those drugs. Kubanga wali babakozesa percentage. Yeah. Ne kati go wano otaddemu kyenkana ki. Otadde the intake. Yes. Yeah, so that is harmful. Oyina mukati munagenze ntiteekako omwana wange ne tunywa ffenna egoba omusujja covid tamugimanyi nabanga atadde ku chai ne banywa bonna ze family okuva ku baby wansi. I advise anyone to use that. Waliwo engeri endala gy'osobola how to protect yourself from covid. Abantu abadde bakozesa ebiragalagala kati weetegesa okubayamba otya nga gwe at least abaddeyoko? I will continue creating awareness. I will use my media platforms. Yeah, ngezeeko nze kyensobola. Maybe God put me through this ng'ayagala mbiiko omuntu omulala gwe nnyamba who wants to go down this road oba ali mu situation eyange nti if you're feeling the way I felt, you go look for help. That's what I can advise you. Oba owuliranga ebintu byokola tokyabyagala, if you start isolating, if you start having appetite issues, if you start being lazy nga weebaka toyagala zuukuka, please go look for help. Obuyambi weebuli, but you need to know, you have to notice, like see your environment, like see what is happening to you. Ogenda onoonya obuyambi. Kubanga kati olaba nti kati engeri tulimu embeera ya covid-19 abantu bangi jja kukyogera nti bangi exactly olw'embeera gye tuyitamu, emirimu giweddewo, abantu babe bafudde, basically embeera gye balimu ng'ebatwala mu depression. Kituufu. So osuubira nti government yalikoze etya okuba ng'eyamba ku bantu bwe bati? Kati nze kyenso government nze kyendaba kiri nti they have to, these mental issues, they have to talk about them so much. They have to really be in the faces of people, abantu bategeere bino ebintu gyebiri. And even when you're back at home ng'oli mu mbeera eyo osooka kunoonya obuyambi. Kuba what I know is that covid bw'oba olina ekizibu ky'olina you can move nga bw'oba olaba toli bulungi
as long as doctor diagnoses then there's a problem that you have, you can go look for help. So then naturally people try to bintu bya meditation, exercising, don't take them lightly. Like they make you have a good mental state. So kubeera ewaka, but try to make yourself busy. So sometimes obeera otudde butuuzi awo kati nga tolina kyokola, kati awo ebirowoozo bitandikira okujja nolaba mulimu teguliiwo, sirina kyakulya, sirina ssente. But if you're busy ng'olina ekintu kyokola bya exercising, your mind won't be there. Or if you meditate, you can start learning how to meditate. You can start with 10 minutes, go to 30 minutes. Some people meditate for 2 hours. It's a very good thing to do. It makes you live in the present. So ne bw'obeera ewaka, meditation osobola okufuna, just get somewhere peaceful, meditate. You can exercise. All of this will keep you in a good mental state. So one thing I can tell is that the government should create more awareness. Nti abantu tebamanyi, they are so ignorant about mental health. Yeah, so we need to create more awareness, because waliwo abantu ababiyiseemu, get these people to talk to different groups of people, to youth, to school like students, okitegeera. Like there's people who have testimonies, nti nze kati nakiyitamu naye Katonda nannyamba n'ekivaamu. So I know the dangers of using drugs, and I'm advising you not to do that. So I will use the small platforms that I have to create the awareness. So if there is anyone who is, willing to back me up, or I'm willing to go that, like I'm willing to do that, because I know I don't want any other person to go through it. Kati omwami oli eyakubakira wano nga wakadda mu Uganda eyakuguzanga weed, yo mutandikako ddi omulaga nti munaye supplier ekintu kyotunda? Anti kati basista bange bwe bakitegeera bwe nalekerera awo, kuba nali manyi endi bikola, they won't know, but they got to know, nendekera awo bikozesa. So that's the same time when nagendera Embarara. So when I started getting this help, I no longer want to use that. Kati supply ono ye tumutuuza ddi omunnyonnyole nti it is not good, drugs is not kalungi zikamuleetera wadde okuzikuza abantu, kubanga nolaba nawe kasaba sigala nga bakyazitunda mu bantu naddala mu bavubuka. Era nze ndowooza era nakyo kiyinza okuvaako obulabe. Kintu kyakuvumirira nnyo, I don't know, babikola kubanga balaba bafuna ssente, ebintu ebyo birimu ssente, but it's not a good thing to do, and maybe the government should also intervene on, prohibiting all these activities. Kuba bintu biri so dangerous. It is so dangerous. So I wouldn't. N'abo abantu ababitunda balina okay, abamu babeera babimanyiira nga oba bavaako nadda oba okitegeera nga bo baakubwa, naye I don't want to go down that road, and I don't want anyone to go through it. Okay. Kati mutabani wo bwaba like nga ofunye chance eyogera naye about drugs, like oyo ye ngena mutandika ngoba bwatandikira otegeera bwati, because now he's like 2 years and 7 months. I'm going to be so protective, so protective. Yeah, kuba I know what I went through, so I wouldn't want my son to go into that. Basi sijja kikkiriza. Anno ojja kuba n'omulimu gw'amaanyi nnyo wano e Uganda, kubanga bo abantu naddala ba dancers bamanyi nti, for example, bona shows eziwerako ddala z'olina okukuba, olina okuba nga olina hype emala, ate oluusi nga tewebase kimala, omubiri guli weak, aba amanyi nti okuteekamukko kyekijja okukuyamba. Kati ezo sente z'ospendinga mu drugs, I would advise you to do things that are healthy. Eat fruits, gendako weesteamingeko, go for massage. There's so many, go to the gym. Watch together. Like if you take them into a very productive, evitally harmful, but they are going to boost your health. Karira manyo woga ina boboli ya bulungi, the energy is going to be there. Karosango oli akubwa amala okubwa nagenda ku kikomando. Watch together. So you can use that money to get things that are going to help boost your health. Omuntu oyinza okubeera nga ali depressed naye nga tomanyi, okitegeera. Omuntu osomulaba nti nno alina mental problem nga atankudde enviiri, yeeyambula, awoggana, oba noyinza okusanga omuntu ng'asiriikirire busiriikirizaawo naye nga kati nze right now kyobulaba okwogera n'abantu kintu kikulu nnyo. When you talk to someone you can easily tell. Kati nga nze akibaddemu nti bwe njogera naawe n'oŋŋamba oba oluusi olina ebintu by'oyitamu, n'oŋŋamba
like you try to tell me what the symptoms and so olitegeera. So in most cases when you see someone talking to you omuntu nga ali sad nakubuulira, like please people try to listen. Some people just want someone to talk to, but if you don't care then you're not a good friend. So please look out for your friends. It could happen to you, it could happen to your siblings. So learn how to talk to these people and don't judge them. Toba judging kuba nabo batebagadde ebintu bino obiyingira toyagadde. Madina okuveka wanda agambye nti really twetaga awareness especially from the government so that reducing abantu bangi cases z'abantu abafa or depression. Nagamba nti olaba abantu abasinga bo tebamanyi nti abantu buno bulwadde bwa bwongo balowooza nti nga bwe twagambye nti bamuloze nti ate bayitaga okumanya nti ne treatment gyeri era egenda kugabibwa. Nagamba akwebaza olw'obudde buwaddeyo n'okuba nga oeducatinze eggwanga. Agamba stay safe, thanks for the show. Ye Madina nti like omuntu agamba nti aleka yasobye bajjajjaabe ne bamusuula eddalu eryo eddalu lyakika. That's why nti waliyo maybe abantu bangi abalina these testimonies, but we have to look for them, provide a platform nti basobole okwogera n'abantu. So this is through creating awareness, like kubaka if you're not in a good mental state toyina kyogenda kwekolera mu bulamu oba okitegeera. So people, you have to really care about your health. You have to care about your mental health. Ebintu bino gyebiri osovaako olw'okukozesa ebiragala, depression gyali, bipolar disorder gyali, schizophrenia gyali, ebintu byonna gyebiri. So please learn how to take care of yourselves. Ate ne government egezeeko nnyo because there's so many things that are in our faces naye nga tebitugasa, naye ate ebintu ebigasa tebabyogerako oba okitegeera. So I really would want the government to put so much effort into this. Kwanga ngojeko SOP za COVID-19 abantu yes COVID gyali ate abantu nini depression okitegeera. Omuntu okubeera mu nnyumba n'otunulira ekisenge ekyo n'okitunulira bwoti abaana be bakaba wali otunulira ekyokulya tokiraba mulimu gwaweddewo olwaliro ne luziba n'enkya same thing. Wiiki neekuba wali weeks 2 obwongo butandika okusiba ebituttwa nga tomanyi kiddako okitegeera. Era nga bw'ogambe nti gavumenti ebenga evaayo kale olaba abasajja twali tulinda ssente za nabbanja olinga obwongo bwona kuli ssente za nabbanja kitandika n'okuba nga kimugirako ddala ssente nga tezituuka eyo naye ba depression okubanga ng'ovaako mangu nnyo n'ovaako naye bya sign ya depression. Yes, you can be easily irritated. So yeah, it can also happen. You become violent at some point. Okubeera ne mood swings. Yeah, it can be with mood swings. Kati eyo it can be depression. It could also fall under the symptoms of depression. But also like bipolar anti oyinza okuba you have this personality and out of the blue you have another personality. Nobanga totegerekeka olina ebintu byokola ovuddeko like omuntu akumanyi alaba ate kati okyuse, you become a completely different being. So that's called bipolar disorder. Wow. Yeah. Ono bambi naye agamba nti twebalesho n'agamba nti ajoininze late naye abuuza nti banange oyogeddeko Mathew atuwaddeyo ku bintu ebyo bitriggeringa depression kubanga omuntu byasooka okutunuulira nama nti ndabika ndi depressed kanoonye help. N'agamba abyogeddeko kubanga bannange nze waliwo byempitamu waliwo ebinyiizanyiiza ennaku zino bingi kati ate olaba biddeyo kiro nga neebase nga abantu bonna beebase nandika okuddamu nenkuba obufaananyi bwonna bwendowoozezaako emisana naye nga mwana kino kyanyiizizza nti ebirowoozo okutandika like your head is racing oba okitegeera you have to start noticing that something is not right. Kuba kati nze depression we yatandikira nasooka neeraba omanyi weeraba ng'okyuse ng'olaba engeri gy'obaddemu si gy'olimu. Kuba nange nalina mikwano gyange nga bajja be nali mbeera nabo bakyali bange tugenda we go to places, we have fun, bajja ne batandika okulaba nga nkyuse. Agamba naye Mathew okyuse naye nga nze saagala kwogera what I'm going through oba okitegeera. That's living in denial. Nti toyagala kukkiriza mbeera eriwo, toyagala kukkiriza nti olina ekintu ky'oli okuyitamu.
notokkiriza obeera kati ekyuse kati ng'abantu bolaba nti kakati omulimu guweddewo naye nga ayagala asigale mu bulamu buli bw'abaddemu. So that's the other thing nti you have to let go of things you cannot control. Oba tosobola kumanya nti oli omulimu gugenda kuggwaawo ne bwe kiba kituuseewo you have no control over that, so make peace with it. Nti if you leave this, if you put your mental state into this level nti nomanya kino ebintu bituukawo, you don't know what is going to happen tomorrow. Naye kati you're constantly racing olowooza in the past, you're thinking about, you're having anxiety, oba okitegeera nti ebintu ebyo byonna if you're in this state oba it's not a good thing. So that's why I'm saying nti abantu you have to notice nomanya nti olina ekizibu ekikuliko and you need help. Nokkiriza. Yes. Ate anogondero yakuwa help. For example, agacho okiveeko kite. Kola kino kibeerawo bwe kiti. Kola kino kwega nawe oyambeko process ey'okuhealinga. Nawe okkirize ohealinge. Yes. Kuba bino biwona, bino ebintu biwona. But you have to look for the help. Naye abantu kati nga wano e Uganda ndowooza abantu abasinga they are going through these things but they don't know. That's why you see people committing suicide ne batamanya oba okitegeera. Naye kino ekintu can push you to the wall newetta it can, because you have no control over your mind oba okitegeera. So these things are real, people take care out there, so that's what I can advise them. Mathew, nga olw'obudde nga tuwumbawumba message ki gy'owali agadde okuweereza abavubuka? Lwaki neesibye ku bavubuka? Kubanga